Kenya's Gold. Saa 12 Afrika Mashariki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Angalia katika kiwambo hiki namna huyu mwanakondoo anaruka, anachanjaruka, anafanya vizuri sana kana kwamba mtoto mdogo amemwona mamake titi tayari kunyonya yeye. Lakini ni raha iliyoje kupata hivyo. Karibu sana mtazamaji katika kipindi chetu siku ya leo. Tuna mengi tumekuandalia kabisa, na mimi tangu zindua hadi ukoko utasoma sana. Wewe ni kushikilia kalamu yako, karatasi, andika, tekeleza baadaye. Surprise, surprise. Kwa lugha ya Kiingereza nina kitu ambacho umesubiri sana kukiona. Guess ni nini? And guess who is officially back? Got a bag. First of all, I have goodies for you. But before we get to that, is it too late to say Happy New Year? Happy New Year inaishiwa happy? That's the question. But I haven't seen you this year, so Happy New Year, Terer. Happy New Year. Heri ya mwaka mpya. Nashukuru Mungu yupo, lakini ningejibu kusema heri ya mwaka mpya nasema heri. You see, while I was away, I perfected my Kiswahili. You did well. Yeah, feels absolutely great to be back here in studio with you. I missed you, by the way. And of course, our viewers back at home. It's true, I missed you. Ukinimiss tulia, nipate unyonyo. All right, I missed you. Yeah. How have you been? You look good. Yeah, it feels so good to be back. So tell me, I missed you too. I missed you too. Najua, karibu shikwe na blisters. Just say hizi vitu. Well, it feels absolutely great to be back here in studio with you, and of course our viewers from whichever part of the country that you are watching us from. Please sit tight, straight, strap up for a very exciting agricultural ride right here at Kenya's Gold. Once again, a very good evening. Thank you so much for joining us. My name is Violeta Ngina. Jina langu ni Emmanuel Terer, lakini kwenye kapu lako kuna nini? Well, me, I was brought up right. When you go see people you haven't seen in a long time, you bring them goodies. Tulia nikupe story siku moja. Mimi na rafiki yangu anaitwa Kimva Kimutai. So mamangu amenipatia maparachichi, avocado. So tunakwenda chuoni, ilikuwa chuo kikuu cha Moi. Kufika katika soko linaloitwa Kapkatet, tukauza. Oh boy, see your behaviors. Are you a better man now? Well, so in this month of January, it's very important for every single one of us to make sure that you befriend a Kamba, because it's time for mangoes, and no one does mangoes better than us. And because I was away, of course I was in Shags, I brought you mangoes. All these here are mangoes, Terer. Wanasema usidharau madafu kwa sababu maembe uisha msimu. So this is all yours. Nashukuru sana. So niweke hapa pia? Yeah, you can put it there. Sawa. You see? Ora. Yeah. Ngoja, kuna mkamba. Sawa. Mkamba all these are mangoes, Terer. Ushaileta vitu mingi hivi wewe kwa maisha yako? Tulia nitoe yote. Hapo iko sawa. Hii ni 17. They're about 20. Okay. Yeah. So, acha kwanza maembe za Ukambani. They are the yummiest. Okay. Legit. Sweetest. Yeah, some of them are right. Okay. But some of them you'll keep them. Okay. Yeah, and keep it Kenya's Gold, because very soon we will be taking you on a mango journey right here on the show, all the way from the farm to the skies for exportation, given that mangoes is one of the highest revenue earners in our country when it comes to fruits. Now moving on to the agenda of the day, Wednesdays. The last time I was here, unless you change things, we do animal farming. Is it still the same? Ama uligeuza? Lakini kuna Kiingereza kadhaa nilipeza. For example? Agenda of the day. Come on now. Is that how I speak? Okay. All right. All right, so we have been learning so much about animal farming, and for the last couple of months, we have been learning about sheep farming. Now, we started with the Dopa, we went to the Hampshire Downy, we also did study about the Red Maasai, and currently, we are learning so much about the Romney Mash. Now, today we want to understand a lot more on how reproduction happens in this breed, and you'll get to find out about that and more in our Gold feature coming right up. Take a look.
Ni awamu ya pili kuhusiana na Romney Marsh, lakini hawa tunawaita Hoggets. Bila shaka mtazamaji, ni mara ya kwanza kabisa wewe kusikiliza jina hilo. Ni kondoo aina gani hawa? Tutakuwa na mtaalamu ambaye atatufunza sana kuhusiana na kondoo ambao wapo tayari sasa kukutana na ndume. Wewe ni kusalia nasi ili usome kadi tama tufike tamati. Usikwende popote, shikilia kalamu yako, karatasi, andika, tekeleza baadaye. Naomba sana ujitambulishe kwa kuniambia jina lako, kisha uniambie unafanya nini hapa. Kwa majina langu, naitwa Steven Kosgei Male. Mimi ni livestock foreman, ama supervisor. Okay. Yes. Ukisema foreman, unamaanisha nini hasa kwa mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza? Nikisema foreman, namaanisha mtu ambaye anachunga hizi mifugo. Mimi ndio naweka records hizi mifugo, na watibu, naangalia maslahi yao. Tuanzie hapo kwa records sasa, kwa sababu umetaja. Kuna umuhimu gani wa kuangalia records sasa kwa mifugo wako? Umuhimu wa kuweka records kwa kondoo ni utakuja kurudi nyuma kuziangalia. Kwa mfano, uko na ndume umenunua kutoka mahali fulani. Unafuata records za hizo ndume, unafuata records za hawa mama, ndio usiweze kufanya inbreeding. Hiyo ndio umuhimu wa ku keep records. Okay. Hapa ni tofauti sana na namna tulifanya wiki jana. Tuzungumzie hawa kondoo ni aina gani tofauti na wale ambao tulizungumzia wiki jana? Hawa Romney Marsh wanaitwa Hoggets. Hawa tumewatenga tuwa introduce kwa ram. Wametosha umri wa kupatiwa ndume. Yes, wako na mwaka moja na tuliwapatia ndume tarehe moja. Of which tunatarajia wazae end of May. Wakati tunafanya uchaguzi wa Hoggets, unaangalia nini hasa? Kuna vitu mingi tunaangalia. Tunaangalia body size. Kama wameattain ile weight yenye inatakikana wapewe ndume. Tunaangalia miguu. Wale ambao wako na foot rot hatuwapatii ndume. Unaona? Na tunaangalia wale ile type yenye tunataka. Hatuwezi tukawapatia ndume, hao tunawaweka kando. Kuna mtu amesikiza ukitaja kuhusiana na weight. Weight ni kilo ngapi? Na je, kama kwa mfano ako na kilo ambaye inahitajika lakini ako weak kwa afya, mnatoa namna gani? Nitajie hizo. Okay, weight ambayo inastahili kwa kuwapatia ndume ni kilo 40. Less than that hatuwezi tukawapatia ndume. Tunachagua wengine tunaweka kando, tunaweka kwa lishe nzuri. Alafu ndo at least waatini hiyo weight ya kuwapatia ndume next time. Umepata hiyo weight vizuri, lakini bado huyu afya yake iko mzuri. Wewe mnafanya nini ndio tufikishe tena afya iwe mzuri kwake? Vile tunafanya, tunawaweka kwa pasta nzuri, tunapatia maize germ, at least ongeza weight, na tunaangalia kama ni mgonjwa, anatritiwa. Kama ni multivitamin tunampatia, anarudisha afya yake nzuri. Okay. Yes. Wakati unazungumza vile vile ukasema kwamba wakakiwa na ugonjwa wa foot rot, ampatii nafasi ya kuwa na ndume. Yes. Kwa nini? Unajua foot rot ni ugonjwa ambao ina affect kucha na huwa na limp. Hata hawezi kubali ndume amurukie. Alafu tena akimrukia hata anaweza kumuumiza. Sasa tunamtenga, tunamweka kando. Sasa nataka pia unieleze kuhusiana na huyo ndume ambaye anakaa hapo, afya yake inahitajika iwe namna gani? Ndume anahitajika asiwe ako na shida yoyote. Awe yako strong, kama vile unaona huyu ndume huyu unamuona pale. Huyo ameinua kichwa. Huyo ameinua kichwa huyo. Huyu ndume ukimwangalia hana shida yoyote. Na ako alert. Hiyo ni kumaanisha huyo ndume ako tayari kufanya nini? Kuserve. So food pia kwake ni aina gani? Food pia kwake tunampatia kama nusu kilo ya maize germ. Tutaweza kuwa na nguvu. Na kumtenga kwa sababu najua kwa kila hada ambayo mko nayo labda mko na ndume wengi. Huyu unamtenga namna gani kutoka kwa wale wengine ndume wengine, na unajuaje huyu ana fit au kondoo? Ukiangalia ndume, unaona ndume huyu ako alert, ako na afya nzuri. Kuna ndume wengine hata ukiwaleta kwa kike hawataki. Huyo unamweka kando. Yes. Unamwona ako goigoi, ako weak. Huyo unamweka kando. Miaka yake wakati anaanza kupanda wale kondoo anafaa paswa kuwa na miaka mingapi? Miaka 2. Miaka 2 ni kondoo ako active. Okay. Yes. Sasa tuanze safari sasa. Tumejua kwamba huyu ndume lazima awe na afya nzuri. Yule pia ambaye atapokea mimba ana mwaka moja lakini awe na afya nzuri. Yes. Lakini swala ambalo linajitokeza wakati anapandwa na mara ngapi ndio ashike mimba? Kuna wengine wanapandwa mara moja. Wengine unaweza rudia mara 2. Kama vile tumewapatia ndume sasa hapa. Atakaa 36 days hapa. Unaona?
atakaa 36 days na ndume. Naona atakuwa amerudia hiyo cycle yake mara 2. Okay. Yes. Na iwapo hatoshika mimba wakati tunahitaji ama mimba amepewa sperm lakini mimba ikatoka, huwa mnafanya nini? Ndio mnajuaje? Okay, akipewa mimba na ikose kushika, wakati hao wengine watazaa tutajua huyu hakushika mimba. Tunarudia tena mara ya pili. Tukiona tena hakushika mimba, huyo tunajua ako na shida ya infertility. Huyo tunamkala, tunamuondoa. Shida ya infertility ikitokea na imewahi tokea mara ngapi kwa farm? Tuanze kwa kusema kwamba infertility ipo, lakini inatokea kwa percentage ngapi katika shamba? Okay, si percentage kubwa. Unaweza kuta ni kama 5% ndio wanakuwa na infertility problems. Okay. Yes, huwa tunaita daktari anakuja na zidunga. Isiposhika basi tunajua yako na problem. Okay. Yes. Yule daktari akikuja kumdunga anamdungia dawa aina gani? Kwa sababu najua kuna mkulima anakusikiliza na anapitia changamoto kama hiyo infertility katika shamba lake. Kuna dawa ambazo antibiotics zinakuja zinadungiwa. Na ikidungiwa kuna zingine zinapona. Pata ni infection inadungiwa antibiotics inapona. Zingine zisipopona basi ndio tunakala. Wakati unasema mnakala unamaanisha nini? Kukala ni kuondoa wale unaona hawana umuhimu yote kwa shamba. Wale ambao hawakupatii faida. Yes, kama wale ambao unaweza kuta kondoo wako na mastitis hawezi kukusaidia kwa sababu hata akishika mimba hata nyonyesha. Mtoto atakosa maziwa. Hao tunakala. Na wale wako na chronic foot rot pia tunakala. Okay. Yes. Umesema mambo mengi sana hapo lakini bado tusalie kwa infertility. Yes. Wakati unamtoa kwa shamba lako, najua sheria haitakuruhusu muuzie mtu mwingine kwa sababu utakuwa unaharibu shamba lake. Huwa mnawapeleka wapi? Tunauzia watu ambao wanaenda kuzichinja, watu ya nyama. Kwa sababu hatuwezi tukauzia mkulima ataenda kuteseka. Tunauzia watu ambao wanaenda kuchinja wala watu ya bucha. Hapo wakati tunazungumza ukataja kuhusiana na mastitis. Yes. Mtafanya aje ili kukwepa huyu kondoo asipandwe akiwa na mastitis? Okay, vile huwa sisi tunafanya. Unajua mastitis inatokana na uchafu. Uchafu yenyewe inatokana mahali wanalala pale kwa pen. Sisi huwa tuna make sure tuna clean pen regularly. Na clean tunaondoa hizo samadi yao. Nenda tunaweka kando. Sasa hapo wakati tunatembea na wewe nimegundua kuna ndume ambaye amewekewa plastiki kwenye tumbo lake. Okay. Nakumbuka ukiniuliza swali moja kuhusu record keeping. Jibu langu linakuja hapo. Okay. Huyu ndume wakati nilikuwa naenda kuangalia kwa records nikakuta ako related na mmoja wao mwenye ako hapa. Sasa juu hatuwezi kumweka kando peke yake, chungwa peke yao kando. Ilibidi tumweke hapa na tumtengenezee kitu inaitwa guard. Guard ni ya kuzuia asimount kwa ile hogget. Ama asija akapanda sistake. Yes, akapatana sistake. Hiyo ndio njia moja ya kuzuia inbreeding. Hiyo plastic inatengenezwa namna gani? Unachukua tu plastic tu ya kawaida. Unakata vizuri hiyo plastic. Alafu kando na kando unaifungia kamba na unafungia kwa ndume hapa kwa kiuno. Sasa hiyo itakuwa guard ya kumzuia asifanye nini? Asimpande dadake. Ama mwenye wako related naye pamoja. Kumaanisha basi si mzuri kutokeep record number 1. Number 2, huyu amuone kwamba mnamzuia asiendeleze generation yake. Okay, ikifika ni kwa ile kundi nyingine yenye hana ukoo naye ataenda kuendeleza generation yake kule. Yes, kwa ile kundi nyingine kwa sababu tuko na kundi nyingi. So hiyo tumezuia inbreeding, tumeweka hiyo plastic kwa kuweka hiyo guard. Okay. Yes, sawa. Kuna swala lingine ambalo linajitokeza, mimba atashika baada ya siku 30. Unasema siku ngapi? Nieleze hapo kidogo kushika mimba. Ndume tunamweka kwa hii flock siku 36. Okay. Ataka hapa. In case aliruka ile ya kwanza, ile 17 days atapata hiyo ingine, cycle hiyo ingine. Atapata mimba kwa hiyo. Yes. So ndio maana tunawacha wakae na ndume 36 days. Okay. Yes. Ameshika mimba na anaendelea sasa kugrow. Yes. Hivi vyakula ambavyo mnawapatia ni aina gani na iko na protini kiasi gani? Ukijaribu kuangalia hapa mali tuko tunawalisha kwa nyasi ambayo iko na protein ya juu sana. Hii ni canola. Okay. Canola iko na protein ya juu. Tuko na oats ambao tunawalisha pia. Okay. Hiyo inawapatia nguvu kwa sababu ya kubeba ile mimba. Okay. Yes. Na tena wanaenda kugraze kwa pasture yenye iko na clovers. Okay. Hiyo inawasaidia sana. Wakati ana mimba huyu kondoo anaruhusiwa kunyolewa manyoya? Anaruhusiwa kwa sababu kupe bado itamshika. Tunamnyoa
ndio at least tuondoe hizo magonjwa za kupe. Ananyolewa vizuri kwa sababu anakalishwa chini, hakuna injury yote anaweza pata wakati ananyolewa. Ananyolewa tu taratibu pole pole. Hakuna shida atapata. Kwa bahati mbaya huyu kondoo apate pia kupe, huwa mna spray mara ngapi? Hata ingawa yupo na mimba, na spray yenyewe kuondoa kupe hayana madhara kwa afya yake? Haina madhara kwa afya yake. Huyu kondoo tunamspray mara moja kwa mwezi. Monthly tunawaspray, tunahakikisha tarehe 30 tunaspray kondoo wote. Unakuta kuna wakati mwingine kupe ana resist. Na kuna magonjwa ya kupe. Usipospray kondoo wako atashikwa na ugonjwa wa kupe ambao iko na high mortality rate. Wanakufa sana. Na kutibu inachukua muda. Zungumza na mkulima ambaye anakwepa kutumia sana dawa ya kuangamiza kupe. Usipuuze mambo ya spray. Kama kuna ugonjwa ambao ni mbaya sana kwa kondoo, ni ugonjwa wa mastitis, ya uchafu na hiyo ya kupe. Hizo ndo ugonjwa ambao inaua kondoo kubwa. Neno lako la mwisho hasa kuhusiana na kuhifadhi ama kutunza na hawa Romney ni gani? Okay, neno langu la mwisho ni kuwa Romney mash ni biashara ambayo iko na pesa. Kwa sababu wana multiply haraka. Kwa mwaka unaweza pata watoto 4. Yes, na wakipona wote, unajua hapo utakuwa na watoto 5 pamoja na mamake. Wakati Romney mash amezaa mapacha. Una make sure mtoto amepata maziwa ya kutosha kutoka kwa mamake, na mamake ndio apata maziwa ya kutosha, wao wamemlisha kwa majani mazuri kama haya. Utapata watoto wako mortality itakuwa 0. Na wakishakuwa wakubwa ni kuwaweka tu kwa grazing, wanaanza kukula tu grazing, wanakula tu nyasi. Na wasikose chumvi na deworming. Zungumza na mkulima ambaye anakuza hao kondoo kuhusiana na masuala ya maji. Maji ambao kondoo wanakunywa iwe maji clean, maji safi kama wale ambao unatumia nyumbani. Usiwapatie maji ya ile maji ile stagnant. Wale watu wanasema unakunywa stagnant. Pata tu maji clean kama ile unakunywa. Utakuwa umezuia magonjwa na utakuta kondoo wako wamenawiri. Kongoi misinga Malel. Kongoi misinga kabisa. Karibu sana Nakuru. Asante sana. Yes. Angalau nimezungumza lugha ya mama kidogo siku ya leo. Mtazamaji, tumefuata naye taratibu na safari hapa. Sikujua kuna kondoo wanaitwa Hoggets. Hawa ni kondoo ambao wanatambulishwa kwa mara ya kwanza kabisa kwa ndume, na nafaa kumaliza mwaka moja ili wapate nafasi ya kukutana na ndume. Na la kushangaza mno ni kwamba kuna plastiki inawekwa karibu na jengelele kuzuia yule asifanye kile tunaita inbreeding. Bila shaka mtazamaji, hapa ni darasani, tumesoma sana, na nisemeje sasa, salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tatimiza ndoto, tutakwenda mbali sana kwa sababu yako mtazamaji. Kuna msamiati moja nimetumia kule, nikasema kuna plastiki tunaweka kuzuia jengelele. Sasa watu ambao wanakwenda kutafuta misamiati yao wakwende kwa kamusi watafute manake, na baadaye watutumia arafa kupitia 22422. What's a jengelele? Siwezi zungumzia hapa, lakini really? Ni msamiati mtamu sana. Oh, it has a hidden meaning. Yes. Ambayo nikitumia jina ambalo ni la kawaida tutatolewa leo hapa. Mimi sitaki kutolewa. Okay. A very interesting feature right there, learning so much about the Hogget or the Romney mash, which is a dual-purpose sheep. Now, I read something very interesting about this sheep, that it does have a high percentage of twin births, making it prime for lamb production. Naza twins sana. Well, I don't know if that's true or it's a myth or a fact. Kutokana na yule tulimhoji wa kwanza kabisa kule ADCN Chile, alisema ni kawaida kwao kupata nafasi. Sasa kwa mkulima ambaye anaanza kwa mara ya kwanza kabisa, anafaa ajitoshe kule kama anatafuta hela, kwa sababu ukijaliwa moja apakate mimba baadaye akuende azae, utajaliwa basi mapacha. The good thing about that is the fact that we have an expert who will be joining us later on in the show, who will help us understand if that statement is a fact or it's a myth. So please do stick around for that and more right here at Kenya's Gold. But of course, before we do take a break, the Queen of Farm Jokes is back. Yes, you know. Malkia wa Uchale. That's a joke. It's called Uchale. All right. So Malkia wa Uchale is back, and the question that we are asking you today is, what outfit does a tea brewer wear to work? You see the way we have like a coffee brewer working in a restaurant and they serve tea. So we have a tea brewer. What do they wear to work? Nipatie hint. The hint.
it's something that you as Terer cannot live without. You literally possess it almost every single day of your life. Please, see? Sawa. Please send in your answers across all our social media platforms. On Instagram at Kenya's Gold. Our SMS line is 22422 and our email is kenyasgold@royalmedia.co.ke. We'll see you after this break with an expert who will be addressing any questions that you do have about the Romney Mash, which is the breed that we are focusing on the show today. And we are back. Thank you so much for staying with us. We do hope that you are enjoying the show as much as we are enjoying being in your company. Now, very shortly, we will be having a gold conversation with our expert of the day. But very quickly, before we get into that, I want us to have a look at some of the characteristics that are possessed by this breed that we are focusing on the show today. Now, number one, the Romney Mash is a dual-purpose breed. Now, what we mean here is it is kept for both its meat and its wool as well. Now, remember, another sheep breed that we focused on in the show that is a dual-purpose is the Hampshire Downy. But we also have the breeds like Dorper, which are predominantly kept for their meat. So an advantage of this particular breed is the fact that it's a dual-purpose. Now, where did this particular breed originate
originate from? Now, this originated from Kent, England, and it is a crossbreed between indigenous Romney Marsh and the Leicester sheep, and it's found mostly in the swampy regions. Now, we've talked about other breeds, for example, the Dopa, which we know they are predominantly from South Africa, but this one particularly is from Kent, England. Now, another unique character that is possessed by this breed is the fact that both the female and the male, here we are talking about the ram and the ewe, are both hornless, and they do have a broad white face as one of their distinct characteristics. So remember, this too, both the male and the female are hornless. Now, when we are talking about how they do adapt to different environments, one of the advantages of this particular breed is the fact that it is hardy and also very easy to maintain, and this is one of the reasons as to why a lot of farmers would prefer keeping this particular breed, because of how they adapt easily to different environments. Now, when we're talking about how they respond to different diseases, they do have an edge here because the Romney Marsh is more resistant to foot rot and liver flukes. Now, one of the characteristics that this particular breed does possess that makes it more resistant to diseases such as foot rot is the fact that it does have black hooves, which make it resistant to foot rot. Now, remember, if your animal has liver flukes, it is a very dangerous disease to animals because your animal could suffer from weakness, lack of appetite, and even death. Another good character that is possessed by the Romney Marsh is the fact that it does have excellent mothering qualities. So the advantage of this is the fact that it ensures that your lambs have a higher survival rate. And finally, this particular breed is found in different parts of the world, but it's very abundant in New Zealand, where its meat and the wool are the chief exports. So in case you have been wondering, what is it about the Romney Marsh that makes it quite a unique and also a very favorable breed of sheep to have? Those are some of the characteristics. But like we promised you a guest who's already sitting tight and ready to talk to us right here at Kenya's Gold. Karibu sana. Thank you very much. Karibu sana bingwa. Naomba sana nikupe nafasi hii kwa mtu ambaye anakutazama mara ya kwanza kabisa, ujitambulishe kwa kutuambia jina lako na shughuli ambayo unaifanya hasa katika sekta ya ukulima. Karibu sana. Asante Bwana Terer, asante Gina. My name is Dr. Felix Kibegwa. I'm a lecturer at the University of Nairobi, Department of Animal Production. I'm a vet by training, and I've also done my postgraduate work in terms of animal genetics and breeding, both at master's and PhD level. Okay. So mimi ni afisa in terms of lecturing. That's what I do. I teach both vets and agriculture students. Right. Yes. Given that you are a lecturer at the University of Nairobi, we'd like to hear from you. What are the statistics looking like? Are we seeing more young people interested in matters agriculture? Are they signing up to these courses? What does it look like as of now? Interestingly, yes. Over the past few years, there has been an increase in terms of the students joining both in agriculture and vets professions, which is something that is really interesting. And apart from that, I also am involved in terms of the quality standards when it comes to the AHITI, Animal Health Training Industry Institutes. And we can see the number of individuals joining in these particular areas is also increasing. So again, a positive and really looking positive in terms of the agricultural sector. Does it gender vary? Are we having more males, more females, or it's equal? More females. More females. Yes. Good stuff. So utafurahi sana. Sikiza bingwa, kuna jambo ambalo limefurahisha sana. Umesoma ukafika kiwango cha, umetoka uzamili, masters ukakwenda uzamifu, PhD, lakini kipi ambacho kinakusukuma sana uamue nitasoma hii? Ni sekta gani inakufurahisha namna gani? I think it's a personal story. Growing up, my father had cows. And nilikuwa naona vile anasumbuka, especially when it came to issues to do with health of these animals.
hiyo ilinisukuma sana. And somehow I got a chance to learn this in the university. And I got to learn that vets and animal health is not about injecting an animal. It is so much wider. And that is the reason why ilinifurahisha niendelea kusoma na kufuatilia hii maneno kuhusu animals and all that. Are you enjoying it so far? Yeah, very much. Great. So now moving on to the agenda of the day. Before we took a break, we had mentioned about, we have read in different spaces. You know, now everyone is trying to get information about agriculture, and there's a lot to read, and we need experts like you to help us demystify what is true, what is not. So we've learned that the Romney Marsh has a high percentage of giving birth to twins or even triplets. How true is that fact if you compare it to other breeds of sheep? I'll say not so true. It's all about selection. In animal breeding, there is what we call selection. So you choose a particular quality that you want, and then you follow it up. So for example, if you've seen in your herd, you have 10 sheep, and 2 of them have constantly given you twins. So you tend to select those, so that now those are the ones that you use as the breeding stock for the next generation. Now, once you do that for quite a while, then you get a higher percentage of your herd giving you twins. So it is not really a fact, but it's all about how you are handling your breeding practices that is going to get you there. Okay. Yes. Hapo kwa hilo swali kuna watu ambao wanavalia miwani, niseme kufanya assumption kwamba inbreeding si lazima tuangalie historia yake kurudi nyuma, na unapata kwamba wanakosea namna tunataka kupata mapacha. Tufanyaje tukwepe ama kuavoid assumption ya kwamba inbreeding inaweza endelea katika boma langu? Before even we go to how we can prevent this, inbreeding ni jambo mbaya. Tuanzie hapo. Okay. Essentially when we talk about inbreeding, ni wakati baba mwenye ni the back is mating with a very close relative. Seme the daughters or a son mating with the mother. So the reason why it's bad ni at the end of the day it brings out the negative traits that we do not want. So utapata the young ones have congenital malformations, they are not growing as they should, and such things which are not really good in terms of productivity. So when it comes to avoiding this, then recording becomes very important. Nakumbuka kwa kipindi ambacho umeaka, the foreman was saying how important records are. And currently, you know, we are in the age of technology. And dhani kwamba most of the farmers actually are digitally enabled. So there are very easy software in which we can be able to use to do recording. So whenever your sheep imepandwa, unaandika huyu alipandwa na nani na huyu alipandwa na nani. And with that, then you can easily be able to trace. Mkulima yoyote ambaye anataka kufanya hili jambo kama biashara, they have no option other than to do proper recording. Otherwise, you will end up with a very big problem in your farm. Okay. Kama haujaweka good records. Okay. Now, Dr. Felix, we've talked on this show several times on why it's not good to do inbreeding, and you have expounded on it very nicely right now. But still, it's something that is still happening in different farms. From where you sit, is it because the awareness is not yet fully out there? Is it sometimes people do ignore? Why do we still have these cases of inbreeding despite the fact that a vet, a professional, has made it very clear that it's not good to do that? Sometimes it's all about the genetic stock that we have. So for example, if in a community, then we are sharing these 5 rams, that is the only genetic material that we have. So it forces these individuals to use whatever they have. However, as I had said, if we do a proper breeding program, for example, in a community where we have around 200 sheep, nakumbuka one of your earlier programs, you had been told that 1 ram can be able to serve 45 to 50 ewes. So if we have that, we can be able to breed in such a way that we have a rotational kind of system. Wakati huyu ram anatumika hii mahali for some time, and then we move them to another place. Remember, these sheep will not be perpetually in the farm. Kuna wale wataondolewa.
So by the time you're finishing this rotation, za hizi rams, by the time this ram is coming back to where it was, our wenye walikuwa hapo watakuwa wameuzwa. You see, and again going back to the issue of records, if we are able to do that and having that proper system, then we can be able to avoid that. Another thing, as you had said, it's just ignorance. Right. So people just don't want to get the proper information as it is. But again, I'm happy we are doing it now. Absolutely. Yeah. Inafurahisha kwamba kwanza katika mazungumzo yako mara mbili umetaja kuhusiana na kipindi cha Kenya's Gold, kumaanisha wewe ni shabiki mkubwa sana. Kabisa. Sasa tuje kwa swala ambalo nilizungumza na yule mkulima. Kuna swala nilikwepa kumuuliza kwa sababu kwa mtaalamu wa daktari. Percentage ukiangalia 100% ya kuzuia, ameweka plastiki katika sehemu yake ya siri kuzuia inbreeding. Ile 100% ya kuhakikisha kwamba inbreeding haifanyiki kwa kuweka plastiki, ni kweli itafikia ama itafeli? Hiyo plastiki does a very high percentage. It can do up to 90%. But the best way is just to avoid and put these two apart. So when you're doing your herding, then put all the males away from the females. And wherever you want to do this, when unataka zikuje sasa pamoja to join them, then you select which of these animals, which of these males is going to go somewhere. So herding them together really increases the risk, however small it is, but it's there. So just separate them. All right, now, when you're talking to different people about sheep, most of the time watakwambia dopa. Dopa is very common when people are talking about sheep. Hata kwa ule mtu ambaye hajaanza kufuga sheep, atakwambia najua kuna hii inaitwa dopa iko na kichwa ya white, black, you know. So when we are talking about Romney Mash as a breed of sheep, is it a worth venture for a young person to get into? Because already there's been a lot of sensitization on dopa. It's a good breed, it grows fast, the meat goes and you'll get money. And then now there's this particular breed that we're talking about right now on the show, and a young person who probably was more focused on the dopa is wondering, if I get into this, is it a good business idea? What do you advise someone who's now thinking about, should I get into Romney Mash? Should I stick with my dopa? Should I go Red Masai? What would you say about that? Now, it all depends about the objectives of what you want to achieve at the end of the day. When you talk about the dopa sheep, in terms of the carcass characteristics, the amount of meat you're getting will be slightly higher compared to the Romney Mash. But again, as we had said at the beginning, because of the selection that had been done and is constantly being done in the Romney Mash, then you get more and more offsprings. So if you're doing breeding in terms of selling the offsprings to get money, then you are better going with the Romney Mash. But if you're going for the amount of meat, then again, you have the other breeds to consider. Please take that again, if you're... So it all depends about with the objectives of the farm. So unaweza ukakuwa unataka the farm to be selling meat, to be selling the mutton. So if you're looking at that, then you go for breeds that amass more weight. For example, the dopa. Dopa, all right. But if you're going for breeding and getting more offsprings that you're going to sell, then you go for the Romney Mash. Right. Again, there are issues to do with climates that you need to consider, where you need to situate your farm. Sawa. Yes. Wakati tunazungumza na yule bingwa anaitwa Malel Kosgei, akasema kwamba anatumia mbinu ambayo ukiangalia kutambua mimba imepitwa na wakati, sio? Je, kwako kama mtaalam, unadhani ile njia tunatumia kutambua mimba ya kondoo imepitwa na wakati? Kabisa. That one I totally agree with you. Lakini there are several things to consider. So uwezo wa mkulima unafika wapi? So you're dealing with a high-end farmer who has 1,000 sheep. Kuna vitu anaweza kafanya. Kuna ule mkulima mdogo, pia yeye kuna zile vitu zenye anaweza kafanya. However, as we move forward, then tunafikiria these technologies
will become available, especially to the smallholder farmers, na wanaweza wakazitumia at the end of the day. Great. Such a fantastic conversation that we are having right here with Dr. Felix on all matters animal health, specifically this particular breed that we are focusing on, which is the Romney Marsh. Now, one of the government initiatives this year, something that has caused a lot of uproar on social media and to different farmers, is the plan to vaccinate about 22 million cattle and 50 million goats and sheep that we are talking about. As an animal health specialist, we'd like to get your opinions on the same and what we can do to make sure that this process is effective and works for the benefit of the farmers. That and more will be answered when we come back from this short commercial break. Don't go anywhere.
Saa 12 dakika 41 Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kukubali kujiunga nasi. Kipindi kilicho hewani bila shaka ni kipindi cha Kenya's Gold, kipindi ambacho kinakufunza mengi kabisa kuhusiana na ukulima. Kwako ni kusalia nasi, kuandika karatasi, baadaye ukwenda utekeleze kule. Kabla tukwende mapumzikoni, tumezungumza sana kuhusiana na teknolojia ambazo tunatumia zimepitwa na wakati, lakini kuna swala yule mkulima alitaja kuhusu kule kutenga kwa kondoo kwa kando, kwa sababu labda shiki mimba akikwenda kule kuzaa na avya, lakini sasa utagundua kwamba wanapeleka kwa butchery. Tutachunga namna gani? Ni controller aina gani ambayo tunahitaji asije akauza kwa mkulima mwingine? Aendeleze breeding actually. Kwangu it's all about the buyer. So I'll say sometimes we do telephone agriculture. Hiyo haiwezi ikafanyika. So you find you're in Nairobi na unataka kununua mbuzi ziko Kajiado. So unapigia mwenye anakuuzia alafu anakuletea. You can't work like that. The thing is, for you to succeed in any agricultural venture, lazima uone, ushike na usikie vile mifugo wako. It is not all about the records, it's all about you seeing. Ukienda pale upate huyu ni mama ya huyu na huyu ni mama ya huyu. Huyu mwingine hajawahi kuzaa. Like you can't trace her lineage. Na huyo ndio unataka kuuziwa. Definitely you will not accept. So it is all about doing your due diligence. Kama mwenye ananunua. So the seller might have their own motivation to cull the animals and to sell. And some of them are very fraudulent. So wewe kama mwenye ananunua, take your time. Fanya jitihada zako, enda kwa shamba, ona wanyama, na ukishaona hao wanyama, then you will be able to choose. Kuna kitu tunasema in animal breeding. Tunasema the records tell you what the animal should be, but the animal will tell you what it is. So lazima umuone mnyama mwenyewe kabla ya kuchagua na kumchukua. So we've learned a new word on the show. Telephone agriculture is a no-no. Yeah. We should stop doing telephone agriculture. Unasema soko ni chafu. Ni mbaya. Ile ni mbaya imefunguliwa. All right, now, you know, there's someone who's listening to this show and is a young person, and they have like their day job, which they go to and do like an office job or whatever it is that they're doing, and they want to do agriculture on the side. And here they're listening to you saying, lazima ukue very present. Sasa mtu ataogopa, agriculture nitaweza kuifanya on the side. Can you balance it? Is it doable? Yes, you can. All right. And I'm sorry to equate this, ni kama parenting. You see, you cannot sublet. Unaona, ama wakati unafanya mjengo, you will find time. Okay. Upite hapo uone kama fundi alimwaga maji, even if it's once a month. Lakini hauwezi ukakaa wewe uko tu and then your farm is going on. You see, there are several things that can happen that need you to be there. Great. So lazima ukue hapo. All right. Now, continuing with our conversation on vaccination, very sensitive topic to all our farmers right now across the country following the government's initiative. And we want to hear your opinions as an animal health specialist. What do you think about this initiative? And do you feel the concerns that some of our farmers do have are actually valid in this season? Exactly. So vaccination is a good practice. And that is the baseline, tuanzie hapo. Both in human and animals, vaccination is done just to avoid all these unnecessary diseases and the costs that come after in terms of treatment. Lakini for this one, there are several concerns that have been raised. And actually most of them are legitimate. For example, the first thing that we do as vets when it comes to mass vaccination, and previously we've done this and it has been successful. Jambo la kwanza, it's called sensitization. So you do not start with the announcement of the vaccination first. You start with community sensitization. Enda ambia mkulima, ninataka kukuja kuchanja ng'ombe yako na ninachanja ugonjwa fulani na hii vaccine inatoka mahali fulani na fulani ndio watakuja kuchanja. So once you do that, then you get the buy-in from the animal owners. Remember, the animals are privately owned.
Right. So once the farmers get the buy-in, then kutoka hapo, the vaccination can go on. So I think, in my opinion, we need to take a step back, do a few of these background things that we need to do, and then the vaccination will go on swiftly as it's supposed to be. Otherwise, tusipofanya again hiyo vaccination, we will have a lot of problems. Right. Diseases are always endemic. Ziko tu zinangojea kulipuka. So wherever we are not preventing, then we are actually causing a crisis. So again, vaccination is good, but the process. So we jumped the gun. We made the announcement before talking to even the owners of these animals That and is the sensitizing them further. Yes. Great. We will definitely continue with that conversation on vaccination very soon on this show because we are far from done. But for now, let us have a conversation with our farmers because right here at Kenya's Gold, we're very keen on making sure that our farmers are growing in whichever agri-sector that you are in. For example, if you are a sheep farmer and you want to grow from 1 sheep to 50 sheep to 1,000 sheep, one of the solutions that we are giving you right here at Kenya's Gold is number 1, make sure that you are part of a cooperative society. Join hands with other farmers because when you are in a cooperative society, you do stand a higher chance of getting financial support from various financial institutions like the Cooperative Bank. Also in there, you are guaranteed a market for your produce during the selling season or even the harvest season if it's crops, and also you are guaranteed professional training from different experts like our guest who we do have in studio today. So you as a farmer, usijifanyie vitu peke yako, ungana na wakulima wengine, and remember, it only takes about 10 members to form a cooperative society. Another solution that we are giving you right here on the show is make sure that you are taking advantage of the various credit solutions that are offered by the Cooperative Bank. Now, just for instance, if you want to grow your farm, improve the technology and the machinery in your farm, take advantage of asset financing, which is a loan that is offered by the Cooperative Bank to farmers to enable you improve machinery in your farm. So dear farmer, take advantage of the credit solutions from the Cooperative Bank, and at the same time, make sure that you are part of a cooperative society. Bila shaka kipindi hiki cha Kenya's Gold kinapewa udhamini mkubwa kabisa na benki ya Cooperative. Kwako ni kujitwika jukumu hilo na kuingia katika benki ya Cooperative. Swali nadhani la mwisho tukikamilisha hii, nipate access ya good genetics, nifanyeje? It's all about you finding out. There's a lot of information out here. Again, I've heard you talking about cooperatives. Join groups, get to talk to other farmers, get to learn their experiences. Some of these things hazijaandikwa kwa kitabu. Some farmers have gone through them, they've learned them. So talk to them, they will be able to guide you accordingly. Na ukishajua hivyo, then you can get appropriate genes as required. For a farmer who decides to go the direction of Romney Mash for wool, is it a lucrative business to get into here in Kenya? There is a lot of issues to do with the pricing, but in terms of market, then the market is there. The issue might be the fluctuations in terms of the price itself. What leads to that fluctuation? Sometimes there is a lot, sometimes there is less. So there is that constant fluctuation in terms of the cost and the price of the wool. Great. Thank you so much, Dr. Felix Kibekwa, who is a lecturer at the University of Nairobi and also an animal production specialist, for being very generous with your time and your knowledge as well right here on the show. And like we always do it, we always wind up the show with a farm joke question of the day. After a very serious conversation like that, it's very important to wind down with something nice and easy. And the question that we were asking today is, what outfit does a tea brewer wear to work? Dr. Felix, you got this. Hey. You got this. What outfit does a tea brewer wear to work? I'll give you. You're almost there. Okay, teacup. I don't know. One more clue, Tered, one more clue. So it's something that one of us here on this set has right now. One of us has it on the set.
Okay, Terer has it. I'm about to give you the answer. So how do we spell this T-shirt? T-shirt. T-shirt. How do you spell it? Spell for me, Dr. Felix. T and then shirt. Oh. T. Hyphen. Spell it. Spell it. T. H-I-R. Yeah. Okay. But There you go. Look at the answer. It's a T-shirt. Okay. Umeshinda. You get it? You get it? I gave you clues. I told you, Terer, you've even won it, man. All right, it's a T-shirt. Na asante sana mtazamaji umetufuatilia kwa lugha ya Kiswahili. T-shirt tunaita shati tao. Na mimi umefahamu hilo. Kwako mtazamaji ni kuendeleza shughuli. Tunafika hatima kipindi chetu siku ya leo. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tafaulu sana. Tutatimiza ndoto. Jina langu ni Emmanuel Terer. Thank you so much, Dr. Felix, for being with us today. Thank you so much, our audience, for joining with us from the beginning to the end of the show. And of course, our farmers who made this episode possible. We'll see you again tomorrow. Of course, we will be going back to Garissa County. Terer, Mafiante? Inaitwa Mafiante. Mafiante. See you tomorrow with a lot more when it comes to dairy farming in Camels. My name is Violetta Ngina. Good night. A little more than 50 years ago, a group of corporators came together to plant a seed. With God's blessings, the Kingdom Bank today is a strong, big tree. We are you. A little more than 50 years ago, a group of corporators came together to plant a seed. With God's blessings, the Kingdom Bank today is a strong, big tree. We are you. A little more than 50 years ago, a group of corporators came together to plant a seed. With God's blessings, the Kingdom Bank today is a strong, big tree. We are you. A little more than 50 years ago, a group of corporators came together to plant a seed. With God's blessings, ile watu ya ukabila, ile watu ya shares, ile watu ya mitego, ile watu ya ukora hawana nafasi katika taifa letu la Kenya. Rais Ruto aendelea kurusha makombora kwa Gachagua akimtaja kuwa mzembe, mkabila na mfisadi.
Polisi wachunguza itikadi kali na madhehebu ya uuzaji wa viungo kwenye mauaji ya Eastlands. Mabadiliko tayari huku serikali ikianza kuwahamisha wafanyikazi kwenye mashirika yaliyoagizwa kufungwa. Na mahakama kuu ya wafunga